kita sebagai ibu cuba elak untuk menjadi punca kepada anak kita. So itu detective work lah. Maksudnya macam kalau kita nampak anak kita jenis yang terkesan dengan kita punya emosi, so kita tahu itu kita sebagai punca, then we try lah, we work on it lah, like how untuk elakkan benda macam tu. Mungkin sebelum kita nak jumpa anak kita, we do deep breathing, relaxation technique ke. So that's one thing. And also so first, when you're being a detective, scan yourself dulu. Yeah. As one of the things in your siasatan lah, right? Don't forget to siasat yourself as you are trying to figure something out about what's going on with your child, right? Yes. So kita nak tengok environment. From what Didi said, it's sorry Didi. From what you said, is bila melaporkan diri tu, kita perlu scan dulu. Pakaian seragam kita tu elok ke tak, kita punya mental state tu macam okay ke tak sebelum magnifying glass dah polish ke belum.